E siamo tornati con un nuovo episodio. Voglio combattere, andiamo. E adesso entriamo qui. Signore e signori. Why do we have to hide? Silence. Well, this is a pleasant surprise. That fool Jack brought Sora and the others with him. Now we can deal with all of them at once. What do you want us to do? Who's there? Busted! Vedo, vado, prendo! Oh! It's Lock, Shock, and Barrel. Not those three. I assure you they're not with us. Well, whatever the case, they've been quite naughty. Catch them and bring them back here. They're going to get a lecture. Mr. Claus, I wanted to talk to you about Christmas first. It'll have to wait. I need to see how things are progressing in my workshop. Come on, Jack. Let's catch those little pranksters. Oh, all right then. Io, è vero, sarebbe bello la sposa cadavere. Però ho un dubbio che cosa potrebbero metterci come storia, come impuntarla come storia. Bah. Ce ne guardare il film, magari. Non saprei. Tu non sai quale ci vedrei bene anche, come proprio questa qua tipo Halloween. Hai mai visto il film in cui ci sono i piccoli uccellini con le scatole? No. No, però in vari mostri sono carini da vedere. Io so dal centro dopo, per cui faccio così, faccio così. Perché tu vuoi Daniel? Fidati. Non ce l'avevamo già, è per questo che ti sei. No, è perché avevamo uno, mi sarà 4 a me. Ma non l'avevamo usato. L'ho usato prima io in giudizio. Ah, che hai livellato. It's over. Back off. I was so looking forward to destroying that ridiculous Christmas town. But now that Sora and those imbeciles are here, I think a change of plan is called for. Revenge before pleasure, after all. What kind of revenge? The magnificent, malevolent kind, of course. That sounds really bad. Like Oogie's kind of bad. And that's super duper bad. Oogie Boogie? That bag of incensed insects? How intriguing. And where might I find him? Jack and his dumb, stupid friends destroy him. Ah, yes. Now I remember. More intriguing still. I believe I'll bring your master back for you. Mi sta venendo fame. Mi hai chiamata prima, ho visto la pazienza. No, la... Chi ha chiamato? Tu l'hai chiamata prima la tomba.
Io mi sembrava che ci fosse, ma adesso arriverai sicuro, mi sembra. No. Mi sa che nel ritorno cominciano ad apparire. Perché sei ancora nella parte semplice. I feel like a million bugs. I really owe you one for this, Maleficent. Indeed you do, Oogie. Do you remember Sora, Donald, and Goofy? Do I remember them? Ah! You're too much! I'll never forget what they did to me. What was it they did to me? Squashed you like a bug. That sounds bad. And Jack helped. Even worse. They creamed ya. That's right. That's right! That's one thing I won't be forgetting anytime soon. It's the last thing I remember. Qualcuno lì ha And it's the sonno. only thing I'll remember until I teach those clowns not to mess with Mr. Oogie Boogie! Yes, that's right. That's the spirit. And I have the perfect plan already in mind. Have you ever heard of Christmas Town? Mr. Oogie, Wake up! Wake up! we want to see how bad you are. It seems he needs more time to recover. You three, stay here and keep Sora and the others occupied. My Heartless will help you, but do not fail me. There they are. Stop them! Tie him down. Get him! Believe in me for victory. Reset frustration, no stop for me. One punch is done, and now we've won. Scream and shout, sing it loud. Power, get more power. Right up to the limit, I know I'll break. Hero, don't do it for the glory or the fame. I'll fight on knowing no one knows my name. I'm fighting in secret 'cause in my head it's all the same. Nobody knows who he is. My foes are closing in and covering the sky. I won't blink so that I can watch them die. Hero, I'm ready. Unleash my fist and watch my enemies cry. Glorious hero. Glorious hero. I'm gonna be the strongest hero. È bello però invece quando è in maschera d'oro, quando è Maschera d'oro, è verde, non è d'oro. verde, quando è in trio. Sì. Confounded, and now I've lost my way. Bianca invece quando è in finale e blu per la cosa. In realtà sarebbe dorata quando fai la fusione This normale. is utter foolishness. Però I should be stranamente getting diventa ready for verde in Christmas. questo mondo ormai. Is that you, Mr. Santa Claus? Yes, but please call me Santa Claus. Of course. Mr. Santa Claus, I was hoping I'd find you here. You see,
It's very important that you go back to Christmas Town. I'm afraid something terrible is going to happen if you don't. Well, I am behind on my preparations. All right, tell Jack I'll be waiting for him at home. He had something to say to me about Christmas. But that's just it. Please, go home and lock the door. And if Jack knocks, don't open it. There. Qui. The large one in red. All I gotta do is kidnap him? That's right. Lock him up at once. Then begin destroying Christmas Town. That's sure to make Sora and the other fools come running. And then they're all mine! Yes. And in the meantime, I'll turn Santa Claus into Santa Heartless. A qualcuno qui piacciono i Are we gattini. done? Who's there? La cosa buffa, signori, è che nell'uno il Baubau, stranamente il Baubau sembrava più intelligente. Ah, In alcune versioni, in qualche momento. Sei vero? momento gatto. Sì, perché si ricordava perfettamente in quel caso lì che stavano cercando le varie principesse e via dicendo. Cioè, il Baubau teoricamente dovrebbe ricordare solo una cosa, invece in quel caso ne ricordava più di una. O mi dai torto su questo? Devi Inoltre... notare che ci hanno legato anche le fusioni. Sì, perché hai finito con la fusione che era già ancora attiva e ancora ce l'hanno. È appena stata attivata. Sì, ma era già un po' del 4. Inoltre, quando andrete avanti troverete anche l'abilità proprio per far resistere la fusione più al Dove pensi di andare? Guarda che lui pretende adesso. No, no, mi sono solo qua. Ma lui pretende adesso. Le coccole. È in posizione. Guarda che la città. Vieni qua. Vieni qua. Vieni. No, adesso non mo. Dovreste vederlo. È qua con le gambe aperte. I've done a little redecorating! Wait, something's not quite right. I know what it is! We just need a little more of that boogie flair! I do hope our jolly old friend is looking forward to becoming a Non heartless. si è goduto un altro quadro. Guarda il culo. Piacere. Clumsy oaf! Are you still here? Why don't you oogie on back where you came from? You're cramping my style! Have you already forgotten Eccolo who qui. brought you back, you Come insolent si bag of chiama il bugs? gatto selvaggio? Sorry, can't remember a thing. Very well, you ingrate. You'll rue the day you spurned my help. È bello perché parlando di gatti, mentre giochiamo a Kingdom Hearts mi viene in mente il mondo di Simba. Che è il prossimo. No. C'è anche... Sì, ma seguendo il codo giusto sarebbe il prossimo. Sì, però dovresti saltare Aladdin. Esatto. Che in realtà dovresti prendere una delle due strade. Sì, perché effettivamente dovresti fare 2 mondi e basta. E saltarne uno. Però non ha senso saltarne uno. Oh, guarda Luca. Guarda come sei ridotto. Oh, cavolo. L'hai sozzato! Sì. Yeah. No. Adesso te lo meriti che ti morde. Oh, guarda qua.
po' per il definitivo. Back off. Heal. Andiamo a vedere cosa è successo. Back off. Yeah. Ha. It's over. Ha. E ora affrontiamo il... È venuto giù un po' di gusto. Non so come mai per un istante è andato via l'audio. Eh? Per un istante è andato via l'audio. Non lo so, succede ogni tanto, non so perché. Ma non solo, You and I have a non score solo to Kingdom settle, Hearts, Jack. succede anche con Same qualche gioco ogni goes for your tanto. little sidekicks. What are you planning to do with Sandy Claus? Who? Lei non è un problema anche se Santa sta Claus? camminando. I don't know what you're talking about. And why is this roly-poly red guy here? Time to go, Grandpa! Il Baubau, se non vado errato, era innamorato di quella lì. O Mr. no? Santa Claus! Why, you... Ah! Ha! Scream! Nice view from up here. That's right, away you go.
La diffusione è un altro problema. Il colpo di grazia. Non ce l'hai. Non puoi ucciderlo finché non sei in alta diffusione. Nei boss non li puoi uccidere. Ma io ho eliminato il boss in antifusione. No, io arrivavo a uno ma non me lo facevo mai uccidere. Voi lo ricorderete, è un sacco pieno di vermi. All right, Christmas is safe again. Perfect. I'd better get down to business. Yup, you ought to stick to Halloween and spooky stuff. Jack. Here, it's done. Wonderful. Why, I love it. Thank you, Sally. Jack, do you really have to do this? But I make a splendid Santa Claus. Listen here, Jack Skellington. You saved me in Christmas as well, and for Ah that sì, I'm very grateful. nel cartone se non Please promise you won't ricordo cause male any more era stato trouble. un disastro. And about that suit, don't even think about taking over for me again. I just thought you could use a little help this year, Mr. Claus. You must be Perché Jack, exhausted from all the com'è che preparations. si può dire? Lui I wouldn't mind a second considera chance il to get this Natale lo Christmas spreco thing di right. Halloween. Quindi i regali che porta sono più adatti ad But let Halloween me tell you something, Jack. o alla città dei Seeing the mostri. happy faces of little children when they discover the presents I've brought them makes it all worthwhile, year after year after year. And you, Jack, you love to make them gasp and see them shiver with fright. What if someone tried to take all of that away from you? We both have very important jobs to do, Jack. Mine is to take care of Christmas, and yours is to take care of Halloween. So we each have to do the very best we can. After all, you're the face of Halloween, Mr. Jack Skellington. The Pumpkin King, the Knight of Nightmares. And even though you're fascinated with Christmas, Jack, Halloween is your true specialty. Don't you see? Children rely on both of us to do our jobs. Halloween needs your attention, and I know Christmas needs mine. Urgently. You're right. I am the master of terror. And if Halloween has become too routine, all I have to do is think of something new that'll really make them scream. Jack! Oh, Jack! I've been looking for you everywhere. We must go over the plans for next Halloween. I can't do a thing without your approval. So true. Good luck, Jack Skellington. Well, there he goes. Yes, and I've got lots of names to check and preparations to finish. Oh, Jack, this is no time for joking. What's this? Perhaps a bit too festive for our Halloween needs. Anche i Keyblade cambiano come colore. In questo caso sei in versione valore ancora. Perché in realtà cambia il simbolo sulla schiena. E anche sul cappuccio. È il mondo in cui però sei più figo. We better get going. Before you do, Sora, I believe there's a friend of yours who, if I recall correctly, was the one who told you there's no such thing as Santa Claus? Oh, yeah. He did say that. Be sure to give him my very best wishes. I will, but... do you know where I can find Riku? No, but don't give up.
Remember, if you believe in Riku, you will find him. Just as you found me. Right. Anche se però lui non pensa più a Riku. Pensa più a Kairin. Che alla fine di tutto elemento magnete Utile. utile. Il motivo per cui non vi facciamo vedere avremo la possibilità di portarvici, però non vi ci portiamo momentaneamente perché in questa versione la sirenetta non è che sia brutta da vedere. Di più. E sto coso ho appena scoraggiato. Sì, ma non è quello il problema. Il problema è che in questo caso la sirenetta è tutta cantata. Maybe. È possibile però che ci sia un 2 della sirenetta. Facciano il 2 nel My prossimo thoughts della sirenetta. exactly. If you have a dream, don't wait. Act. One of life's little rules. Got it memorized? Who are you? Axel. I happen to be an acquaintance of Sora's. Why don't we go see him? Sora? Lì che scondinzola. We've got something in common, Kyrie. You and I both miss someone we care about. Hey, I feel like we're friends already. You're not acting very friendly. Con gli amici che ti porti dietro. Finché ti porterà di nessuno, non sarai mai amichevole. Hey, what is this place? L'hai riconosciuto subito lei. O no? You okay? What? You and that dog came flying out of a hole in the wall. You nearly gave us heart attacks. Si potrebbe... Però non puoi accederci adesso. Ci non puoi. Sì, però non ha senso. E noi salviamo. Noi continueremo ad andare avanti in modalità costante. Perché... Sì, perché è giusto andare avanti così. E lì i mondi invece appariscono a modalità... Appariscono? Appaiono a modalità cazzo in pratica. Come vogliono in pratica. Detto questo, noi ci salutiamo e ci vediamo con un prossimo episodio. Con un nuovo mondo che sarà o versione noi in versione Aladdin oppure versione Uncino, ma probabilmente versione Aladdin. Il leoncino lo lascio al mio compare. 3, 2, e vi credetemi, quando si vede il leone fa davvero paura. 3, 2, 1, ciao.